Let's study lesson 2, which called Matter States and its Changes. Matter States and its Changes يعني حالات المادة وتغيراتها. Matter States يعني حالات. States يعني حالات. Matter المادة and its changes وتغيرات المادة. هي المادة بتتغير؟ ازاي؟ الدرس بقى بيتكلم عن كده. Matter exists in 3 different states. 1. Solid. 2. Liquid. 3. Gaseous. Matter can exist in 3 states. In the opposite photo, you can observe that water exists in 3 states, which are number 1, snow, number 2, water, number 3, clouds. What about snow? Snow equal ice. Snow equal ice. And it is a solid state of matter. It is a solid state of matter. Water, it is a liquid state of matter. And finally, clouds or water vapor. It is a gaseous state of matter. Gases state of matter. عايز اقول لك ان الماده بتوجد في 3 حالات. How many states of matter? 3 states. الصوره اللي قدامك دي بتوضح لك the 3 states of matter. First state solid state which known as ice, mountain of ice or mountain of snow, جبل من الثلج. Second state water and it is a liquid state of matter, الحاله السائله من الماده. And finally clouds, السحب, it gaseous state of matter, هي الحاله الغازيه من المادة. The 3 states of matter are solid state which include ice, iron and wood. Liquid state which include water, oil and milk. Gaseous state which include gases like air, carbon dioxide and water vapor. Air هو الهواء اللي احنا بنتنفسه. Carbon dioxide is a gases which exerts from factories, يخرج من المصانع, and it is not useful for human body. It is very harmful to human. Now we will study each state of matter. هندرس بقى دلوقتي كل مادة وكل حالة لوحدها. Firstly, we will learn solid state of matter. It has a definite shape and a definite volume. It has a definite shape and a definite volume. Definite shape يعني ليها شكل ثابت. أي مادة صلبة شكلها ثابت ما بيتغيرش، تمام؟ It has a definite shape and a definite volume يعني ليها شكل ثابت and definite volume حجم ثابت. Some other examples of solid matter: sugar, table salt, gold, silver, copper and aluminium. أهم حاجة لازم تعرفها في السوليد ماتر that it has definite shape and definite volume. دي أهم نقطة. It has a definite shape and definite volume. Definite يعني ثابت. Activity number 1. What is the objectives of this activity? إيه الهدف من الأكتيفيتي ده؟ To show that solid matter has a definite shape and a definite volume. علشان اثبت لحضرتك ان الماده الصلبه لها شكل ثابت وحجم ثابت. Step number 1. Put each body in front of you in a test tube containing water. يعني ايه؟ هتحط كل جسم من الاجسام دي في تيست تيوب في انبوبه اختبار تحتوي على مياه. Number 2. Compare between the shape and the volume of each body before and after putting it in the test tube. حضرتك هتقارن ما بين شكل وحجم كل جسم منهم قبل وبعد ما حطيناه في الميه. الصور اللي قدامك دي اتغيرت قبل او بعد الميه؟ Why? Because it has definite shape and definite volume. Excellent. What is your observation? The volume and the shape of each body do not change. لم يتغير. Conclusion. استنتاجك ايه؟ Solids have definite shapes and definite volume. Give reason. Gold and copper are solid matter. Why? Gold and copper because they have definite shapes and definite volume. Excellent. Because they have definite shape and definite volume. Number 2. The second state of matter, which called liquid matter. It has a definite volume and indefinite shape. It has a definite volume and indefinite shape. Water has definite volume. الماء له حجم ثابت، حجمه ما بيتغيرش. ايه اللي بيتغير فيه؟ its shape، شكله بيتغير. طب بيتغير ازاي؟ it changes by changing the shape of its container. بيتغير بتغير شكل الاناء اللي هو جواه. بقى انا اقصد ايه؟ ان انت لو حطيت الميه في كوبايه صغيره ورفيعه هتلاقي الميه رفيعه. لو حطيت الميه في كوبايه تخينه تحس ان الميه تخينه. لو حطيت الميه في حله بان هتحس ان الميه عريضه، صح؟ why? because it takes the shape of its container. الجمله دي في منتهى الاهميه اللي عليها دايره هي ودي، يبقى الاثنين دول تمام. liquid matter has a definite volume. يلخبطك في الامتحان يقول لك liquid matter has a definite shape
and indefinite volume. أقول له not this wrong. So the correct answer is liquid matter has a definite volume and an indefinite shape. So definite is the opposite word of indefinite. عكس كلمة definite indefinite. لازم نحفظ الكلام كويس، يعني بتبقى حافظ تعرف تكتب indefinite وتعرف تكتب definite، تعرف تكتب volume وتعرف تكتب shape. Some other examples of liquid matter: alcohol, kerosene, juice and mercury. الكحول هو الكحول اللي بنستخدمه في المستشفيات عشان نطهر الجروح. كيروسين، الكيروسين اللي هو الجاز اللي بنستخدمه في اشعال النار، وبرضه بنستخدمه في بعض الكارز، بعض السيارات بتستخدمها كوقود بتمشي فيها العربيه. تمام. جوز اللي هو العصير. ميركوري اللي هو مش كوكب، لا ميركوري يعني الزئبق. Water moves freely and quickly, taking on the shape of the container it's poured into. A liquid has a fixed volume but does not have a fixed shape. It can flow and it takes the shape of its container. Activity number 2. What is the objectives of activity number 2? To show that liquid matter has a definite volume and indefinite shape. عشان يثبت لك ان المية لها حجم ثابت ولكن ليس لها شكل ثابت. Step: put 100 cubic centimeter of water in each of shown containers. حضرتك هتضع 100 cubic centimeter of water في كل إناء من الأواني اللي قدامك دول. First container which called conical. Second container which called cylindrical flask. Cylindrical flask. Third container which called measuring cylinder، وده المشهور وعارفينه من الدرس اللي فات. What is your observation after you putting 100 cubic centimeter of water in each of these containers؟ هتلاحظ ايه؟ The volume of water doesn't change. هتلاقي الفوليوم ثابت، كلهم نفس الفوليوم. But the shape of water changes taking the shape of its container. شكل المية بيتغير لأنه بيأخذ شكل الإناء، شكل الكونتينر. شكل الكونتينر tall يبقى المية طويلة، شكل الكونتينر large المية large، وهكذا. Conclusion: liquids have definite volumes but they don't have definite shape. don't have definite shape يعني have indefinite shape. ما هو don't have definite shape يعني have indefinite shape. Give reason. Milk is a liquid matter. Why? Because it has a definite volume and indefinite shape. طيب آخر حاجة بقى. The third state of matter which called gaseous state of matter. It has indefinite shape and indefinite volume. لا ليها حجم ثابت ولا ليها شكل ثابت. It has an indefinite shape and an indefinite volume. Why? Because it takes the shape and the volume of its container. لأنها بتأخذ شكل وحجم الإناء الذي يحتويها. Some other examples of gaseous matter: oxygen and nitrogen. يبقى أجي أسألك وأقول لك give reason. Gaseous matter has an indefinite shape and an indefinite volume. Why? Because it has the shape and the volume of its container. Excellent. And finally, activity number 3. What is the objectives of activity number 3? To show that gaseous matter has an indefinite shape and an indefinite volume. Steps: number 1, blow air in a balloon and tie it with a thread. Number 2, press on the balloon with your hand. يعني ايه؟ اضغط على البالون بإيدك. What is your observation? The shape and the volume of balloon change when it's pressed. شكل وحجم البالون بيتغير لما بضغط عليه. So gases have indefinite shape and indefinite volume. So give reason. Air is a gaseous matter. Because it has indefinite shape and indefinite volume. Excellent. Because it has an indefinite shape and an indefinite volume. كده نكون انتهينا. أرجو تسمع المقطع مرة واثنين وثلاثة. إذا كان في حاجة مش واضحة قدامك ما تستناش واسألني فورا، إن شاء الله أجاوبك على طول، سواء تسألني هنا تحت الفيديو أو تسألني على الجروب اللي هتلاقيه برضو موجود مع الديسكريبشن أو الوصف بتاع الفيديو. كان معكم مستر محمد الصالح.